this computer. Alright, okay. Okay, proceed. Okay. So siapa ingat 3 benda tentang the company? Let's look at the slide yang the company. What are the 3 things that you remember about the company? Okay, why? Okay, boleh ke tick already. Ni, saya dapat nyatakan kenapa saya pilih YL dan saya tahu IO tu apa. Cuba siapa boleh share in the comment ke, orang nak cakap ke. Kenapa you all pilih YL? We try to make this macam 2 ways sebab kita nak you all the audience get as much benefit from this session as possible. Kalau seorang je kadang kita macam masuk keluar kan tak ingat macam doesn't stick. So when we recall, when we engage, we get the benefit together. So segan-segan this untuk belajar sama-sama. So do participate. Kalau boleh on kamera lagi best. Yes, lagi best. Macam kita sembang-sembang gitu. Kita borak-borak je ni. Okay, dulu cuba-cuba je. Lama-lama benda tu serasi dengan anak dan suami. Pakai sampailah sekarang. Alright, okay. Okay, anyone else? Alright, so as I go along, as I recap, nanti you all just type je, okay? Sama-sama you all type komen dekat dalam chat Okay, so next, after the company, the experience. Okay, so you are the product of the product. Saya aktif belajar tentang produk YL dan pilih gaya hidup dan yang sihat. Saya ada plan kesihatan dan selesa menolong orang lain melakukan perkara yang sama. So, apa pengalaman you all? Maybe in 2 ayat yang pendek, apa pengalaman you all dalam menggunakan yang living so far? So sometimes kan kita jumpa orang kan, Jenab, you buat apa sekarang sekarang buat YL. Oh yeah. Kenapa buat YL? So macam what is your 2 minute punya short story? Oh yeah, I guna YL sebab anak I dulu macam ni. So what's your story? What's your very short story? Kalau orang tanya. Kesihatan. Kita kan cakap kesihatan je. Aku nak sebab kesihatan. Apa panjangnya? Cik elaborate. Apa tu kesihatan? Apa dia? Nak toxic. Chemical macam tu lah. Okay, how did you start? Kenapa? Macam mana tiba-tiba non-toxic ni? Lama. Tak apa, think about it and type, okay? So this is not to macam put you in the spot or anything, but kita practice. That's why we do this class, so for you all to practice together, okay? Okay. Alright. So next, Ayah. Okay, so the model. Okay. Fahami network marketing. Saya boleh simpulkan mengenai kelebihan network marketing. Saya faham asas compensation plan. Oh, so sekarang you buat ni lah. EO. Bukan tu macam MLM. So what you gonna say? Yes, ya? This is buah. Buat apa? So what you gonna say? MLM? Buat apa? Macam pyramid scheme ke ni? What you gonna say? Mana ada bisnes tak mana sekarang? Semua pun kan? Ya, dia kena macam Office pun MLM. Okay, so what is your very simple ni?
Anak abang buat kerja bos dapat nama. Okay, Farah kata guna YL mula-mula sebab diffuser out tu sangat comel. Lepas tu dah ada baby, orang kata YL ni bagus untuk baby. Boleh dah cuba administrasi. Lepas tu ketagihan nak beli dan cuba minyak baru. Okay. This sounds very real lah. Memang pengalaman sendiri. Okay, so next is number yang the fourth one. Okay, so the intention. Okay, so kenapa saya buat ni? So you all jelas tak dengan niat dan tujuan nak buat this business? And are you committed? So kita nak cakap I nak buat ni sebab A, B, C and D. Tapi when it's time to do the hard work, are you committed to do it? Because actually doing the work is two different things. Having and the intention and actually having to do the work is two different things, kan? So if you already have the intention, do share what is your intention and how does it help you untuk consistent in doing the business. Mana tahu your intention boleh inspire someone who's looking for an intention. Okay, do share. Alright, so today kita akan move to the phase one, which is the sharing. So Upline selalu kata, Enroll selalu kata, okay, share je lah, dah suka dah ni kan, nak buat business macam mana? Share je lah. Nak share apa? So alright, so pasti kat bawah, nak share apa kat bawah? Sekejap, just before sambung, bagi yang tak join last week, kita orang ada share the link of last week class, it's a YouTube punya link. So boleh tengok balik ada in the Six Sense punya group yang hari ni memang dah share. So just boleh tengok balik lah bagi those yang miss last week punya session, okay? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I think the sharing is Alia punya topik kot. So, cuma Alia, you punya suara tu macam, I'm not sure whether you pakai mic ke tak ke, tapi sebab dia duduk lari-lari kan. Maybe you do something about it. Wait, okay, is it better now? Yes. Dengar? Yes, no, yes, okay. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. So kita sama dengan the sharing, okay. So bagaimana kita nak kongsi? Okay, the first thing that yang kita orang selalu ulang is we need to share it genuinely dan kita perlu share it secara compliant. Okay, apa maksud compliant ni? Okay, compliant ni kita kena why we need to be compliant? Okay, first of all, being compliant ni generally it sets boundaries lah untuk kita semua. Kita semua in anything that we do, we need to have some guidelines. So being compliant ni is one of them. Salah satu benda yang kita try to do it every day, try to practice, kerana by being compliant ni, it's generally what it does, it's actually dia sebenarnya dia is to protect us as well. Okay, untuk kita as a distributor, as a business builder, as a user, bila kita share compliant ni kita the rule and the guideline is there to protect us as well. Sebab kita kalau boleh kita tak nak share secara haram aja, kita perlu make sure that kita tidak guna hot words. Apa itu hot words? Is all the penyakit, all the diagnose. Kita tak nak jadi doktor, kita tak nak ganti tempat doktor tu, kita tak nak diagnosekan kita punya audience, kita punya customer, kita punya members, kita because using all ni sendiri adalah is an alternative way untuk kita keep ourselves and our wellness ni above the wellness line. So kita pun walaupun kita shock mengguna, walaupun kita guna all tu, contohnya kita guna RC, kita terus lega kita punya sesama dengan batuk, kahak semua bagai lah. Tapi kita rasa macam kita rasa by sharing 3 perkataan ni, sesama batuk, kahak ni, kita boleh menjual seputar RC tu. It will be in a short term sebab
benda tu is hard sell, itu satu. Dan dia memang basically dia memang it's just not about YL tu sendiri lah. Okay. So kita ada itu yang tu kita bincang kejap lagi, but kita start dengan policies and procedures. Okay. Policies and procedures ni termasuk juga dalam sharing compliantly. Okay. The first one is coaching current members. Okay. Coaching current members. Coaching ni adalah macam contohnya mengajak geng-geng tim lain ataupun kawan-kawan yang dah sedia menjadi member untuk join kita punya group. So what usually this is a big no-no. Walaupun you generally you nak build the business fast, you want to build the business, you nak ajak you punya geng-geng untuk masuk tim kita. In yang living ni coaching is not allowed. Okay, coaching ni contohnya orang ni dah beli PSK dengan kawan lain setahun lalu. Tiba-tiba, and she is actively buying lah, contohnya memang account dia aktif. Tiba-tiba dia, bila kita start buat business ni, bila kita start buat business, kita macam cakap, dia macam cakap, macam seronok lah team you all ni. Rasa macam nak jump team pula, macam nak masuk team you all pula. Something like that. So, and then kita kata, dia boleh-bolehan. Kita macam menggalakkan dia untuk masuk team kita. Kita kata macam kita orang best, plan kita best, semua-semua. So basically benda tu memang tak dibenarkan dalam yang ini. Kalau ada yang membuatnya, itu something yang memang tidak sepatutnya berlaku lah. Dalam yang living ni, what we are taught to do is bila ada orang yang berkenan ataupun bila ada orang yang rasa macam nak join team kita ke apa-apa, kita memang kena genuinely channel them back to their original team. Okay? Tak dengar ke? Dengar tak Wawa? Dengar? I think bila you bergerak tu dia punya suara tu dilontarkan ke arah lain, dia off pitch sikit. Okay, so kita tak dibenarkan. What we need to do is kita kena fahami konsep that rezeki tu senantiasa ada. Kita kena faham yang walaupun kita rasa dengan cara membawa geng-geng atau our friends and family daripada tim lain ke bawah kita tu is something yang boleh cepat menaikkan kita. Kita juga kena faham yang sebenarnya ada ramai lagi ahli-ahli or non-members kat luar sana yang boleh kita sign up untuk masuk dalam tim kita. Okay. Kita sebenarnya the fact that kita ajar macam mana orang tu nak move the team. Contohnya kita kata sebenarnya boleh move the team ni. Ada form, ada you boleh ambil kita signature, your upline. Sebab yada. Cakap benda tu pun sebenarnya kalau dalam rule YL tak dibenarkan. Okay, that is how dia orang tak membenarkan poaching dan jumping to another team. Okay, so what you need to do is satu, bila orang, a person or a friend come to you saying that you want to jump board apa semua, rupanya what you need to do is you need to channel them back to the original group, original team, original enroller dan suatu dengannya. Tapi kata kalau orang ni memang genuinely dah setahun account dia tak ingat, dah tak aktif, dia pun tak actively membeli, dan dia bila dia nak reactivate tu dia kata dia nak masuk team lain. Yang tu is a different story. Sebab tu dia ada YL ada incentives for reactivations and so on. Yang tu dibenarkan. Okay, and then also satu lagi situasi which is banyak berlaku in any of the team. Okay, which is saya tak sukalah leader I tak sukalah with this leader. I don't like lah this leader, so on. This leader is not helping me. This leader is not being a leader. This leader is not being present, so on. So I want to jump group or jump team. Pun sama, tak perlu. Tak actually being the beauty about being in a network marketing business ni, benda-benda or perasaan sebegitu tidak perlu terdetik di dalam your heart. Because when you are doing the business, walaupun your sidelines, your uplines itu penting. When you are building the business, you have the freedom to build your own culture within your own team. Okay, so you tak perlu
tak perlu portion nak ambil alih, nak fikir this leader is not present, so dia tak layak pun dapat the income or whatever lah saja yang something like that yang terdetik dalam your heart and your mind. One thing you need to do is you need to reset and buang perasaan tu jauh-jauh. Okay, because in order for you to be successful or for you to focus in building the Young Living business tu, you tak perlu benda-benda tu tak perlu ada. Macam mana nak cakap, macam you don't need to focus on that lah. Bagi Alia, kalau lah let's say you tak have you tak rasa you punya you tak jive dengan you punya direct enroller or you punya leader yang direct dengan you, you can always go to another leader yang you are more comfortable with, you learn something from them, and then whatever that you learn, you boleh apply back to your own organisation. Okay, itu is one thing yang Alia believe is something yang kita tak perlu hold on to or jadikan isu yang berpanjangan, because rezeki Allah ni luas. There are a lot of people yang macam Ali cakap last week, you rasa macam market YL ni saturated, but believe me, ramai lagi kat luar sana yang tak tahu langsung tentang Young Living lagi, yang tak tahu langsung tentang essential oil lagi, dan tak tahu pasal this lifestyle yang lebih ke arah yang with non-harsh chemicals apa semua ni. Walaupun ramai yang dah tahu, tapi lebih ramai yang tak tahu kat luar sana. So always believe in rezeki Allah ni, and bab poaching ni tak perlulah berlaku, dan juga perasaan yang macam nak move team ni just because you tak jive dengan you all punya upline, your leader, itu pun something yang ada rasa tak perlulah berlaku sebenarnya. Okay, ada apa nak add tak yang poaching tu mudah dengan Wawa? Sebab I takut I tersalah berkata-kata. I nak tambah sikit pasal pindah team ni. In my experience, I have like several members yang pindah from another team to our under my and become my personal enroll. Bukan nak kata apa, tapi kalau kita pindahkan orang, of course kita pindah dengan intention kita nak build the business. Kita mengharapkan orang tu akan grow and what not tu semua kan. Tapi honestly, it never work that way. Maknanya orang yang pindah tu, dia akan jadi user yang bagus, dia akan beli selalu, tapi dia tak jadi business builders yang kita harapkan. If that is your intention. Of course that is your intention lah. Sebab apa you nak pindahkan orang susah-susah kalau you bukan nak dia jadi business builder kan. So don't go through that hassle. Hassle tu maksudnya apa tau? Hassle tu maksudnya you pergi isi borang and then you kena explain kat dia, boleh pindah ni semua, and then you nak kena deal pula dengan team members dia, and then dia punya leader semua kan. Benda ni semua is such a distraction for your business to grow. So don't do that. And then ada satu question tu tadi, nak aktif, kalau suami team lain tapi tak aktif, dia user je, boleh ke isteri join YL tapi another team? Kalau nak join YL, tak boleh lah sebenarnya, sebab how do I say, wife kalau nak join, dia kena join bawah husband dia. Dia sampai first level, second level je. Lebih daripada tu tak boleh. Tapi dia mesti sekali duduk dekat bawah husband dia. So kalau husband dia memang active user dekat tempat lain, then might as well dia pergi je beli kat orang tu juga, and then they build the business with that person. Tapi kita faham, kadang-kadang husband ni dia main beli je kan, macam suka dia je beli, lepas tu macam alah kononnya nak surprise kat kita, tiba-tiba dia beli member sesaja je. And then kita pula tengok member kita duk suka tapi kita duk nak beli kat member kita. Actually you assess lah that condition and that situation. Tapi kalau memang you purposely intentionally approach dia untuk dia pindah, then I would say jangan buat lah, sebab kita ada belajar, kita ada cerita pasal culture kan, set your culture right kan from the start. So this is not setting our culture right from the start. Nanti bila you buat, orang lain akan boleh buat juga. Tapi pindah-pindah team ni sebenarnya is a normal thing, and that's why kita ada borang-borang yang kita boleh buat. Cumanya tak recommended
bukan tak recommended. Pindah team is okay, but poaching maknanya encouraging orang untuk pindah and be under our wing, tu yang tak okay. Okay? Okay. PMP ni boleh baca dekat virtual office actually. Dekat kita punya virtual office under members resources. Okay, kalau nanti maybe we can share dekat mana exactly dekat Telegram group later. Okay, and then satu lagi yang I want to share is the incentives we give to our new members. Okay, insentif atau hadiah. Biasanya kalau sekarang kalau you perasan there's so many distributors there yang belum cukup untuk mendapatkan enrollment premium starter kit. Usually with premium starter kit ni diorang pula offer pelbagai-bagai hadiah. Okay, secara compliantnya our insentif atau hadiah-hadiah yang kita beri to our new members ni should not exceed 25 USD, which is about 105 ringgit. Okay, kalau we can give incentives and we can give incentives to our new members or with our existing members, apa semua boleh. We can give macam benda-benda kecil macam oil rag, oil bag, apa semua, asalkan dia within RM 105 ringgit ni. Okay, usually kalau you all tengok kat luar sana, ramai sebenarnya yang actually dia orang punya gifts melebihi had RM105 ni. But whatever they do, percayalah it's something yang tak give value to you as a business builder as well. Because bila kita building or sharing or memang our goal is of course earning additional income kan. So katakanlah you all macam enroll somebody with a premium certificate, and kalau ikutkan our commission will be around 200. So kalau you all dah give hadiah yang jauh lebih mahal daripada value 200, macam defeat the purpose of you doing the business in the first place lah. Itu yang I always want to tekankan, especially to team Arilia punya members. Memang itu akan cakap berbuih-buih lah, sebab Alia rasa macam why you do the business, why you do tapi you are giving presents or gifts worth more than sepatutnya. At the same time, you belum tahu lagi in a long run whether this particular new member will be doing ER for the upcoming months ke apa ke. This is just a one-time purchase yang for them to venture or explore premium certificate dulu. Ya, memang you akan dapat the benefit of banyaknya enrollment you for the current month, tapi in order, usually orang yang buyer ni pula, kita ada joy buyers juga tau. Kalau you all tahu term ni, which is dia akan hop around to find which distributor bagi dia orang the best or paling banyak fees. Okay, kat situ you all kena explain the strength of your own organisation or why they need or they would want to join you all punya current community sendiri. So you have to share about how you can give. You will support them personally. You have sharing groups, you have Facebook support groups, you have YouTube channels ke whatever. Benda-benda tu sebenarnya should be the strength and it's the reason why they will want to join our team. Tapi kalau dia orang macam come to you, I nak join your premium certificate, tapi apa lagi benda free you boleh bagi? Sebab team sana bagi I dark scarf contohnya. You bagi oil rag je, I nak something more. What can you give me? Personally for me, katakanlah ada orang yang come to Alia like that, I will just let go immediately. Okay, so sebab Alia rasa macam it wouldn't benefit me in the long run, satu, and if I have to provide the gift more than 210 tu, definitely is not something yang logic for me to do lah. Okay, so the maximum it should be RM105, dan at the same time tak semestinya you all bagi gift you all semahal itu, RM105. It can be an e-book saja, apa semua. Throughout my 5 years of doing the business, my freebies for my new members or for my new enrollments tak pernah sama. Alia tak akan packagekan the whatever freebies tu like buat starter kit ke apa semua yang sama. Personally for me, whatever that I give to my new member tu, I will customize according to their needs. Katakanlah orang tu enroll because of their children ke apa-apa, then my freebies
would be related to whatever their issues and needs lah. I prefer that way because Alia rasa macam giving like more than we should is just doable lah in the long run. Okay. Okay, what else? Kongsi apa dengan siapa dan di mana? Sekejap, kalau I boleh tambah sikit Alia. About the freebies and also gifts ni kan. Actually, I pun sebenarnya tak bagi all the time. Kalau adalah. And knowing me is person yang memang I bukan jenis orang yang detail, nak curate benda for people ni semua kan. So kalau I memang ada, contohnya sekarang I memang ada that kit, that RM30 punya kit tu, dan I bagilah sebab benda tu memang dah ada. Macam I dah ada bag sekarang ni, tote bag tu kan, so I bagilah sebab I ada. Tapi kalau I tak ada, dan I tak ada lah tak bagi. I never promise people that I would give that. And then macam Adia cakap tadi, kalau orang tu tanya, itulah joy buyer tu memang ramai tu sebenarnya. So kalau orang tanya macam, team ni boleh bagi ni, you boleh bagi I apa? I macam, sorry lah, I boleh bagi apa yang I boleh bagi je lah. Ataupun kalau you memang intentionally tak nak bagi apa-apa kan, I just cakap je macam, sorry, I ada prepare class, I ada prepare resources, blah 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 blah, and that's all I can give. Macam kenapa orang ni boleh bagi, macam itu dia punya choice lah, itu dia punya decision untuk bagi. So it is very subjective thing. Kalau you nak bagi, you bagi, but if you nak bagi, don't exceed 105 because 105 tu ialah nilai kita punya bonus. Kalau you buat, you kena fikir tau, jangan masa panjang. You buat and then tiba orang tu beli sekali je, itu satu kali, itu satu benda. Ataupun you buat and then you tak dapat apa-apa untung daripada you punya masa. Kita kena fikir sebagai business person lah. And then another thing is, apa nak cakap tadi, ada lari dah. Tapi ni yang point yang nak cakap. Laju. I can't remember apa nak cakap. Subhanallah. Tak ingat lah, tak apalah, kalau I ingat dia, I type je. So yeah, do listen to Alia lah, because I think Alia has given a lot of points yang bagus tadi. So kongsi apa dengan siapa Nak tambah pasal tu. Sama macam Kak Wawa, I don't have a set thing that I give, tapi usually the people that I've signed up tak ada yang request, oh so what can you give me this month if I sign up? Jarang lah. So usually like I would get to know them, did they have kids and all that, and I would like ask them, would you like to try some samples? Would you like to try this or try that? So I would like lebih customize what is the welcome pack for them. And then after that, I would send a gift, and then I would offer them as well for the next month. So I think apa your welcome gift and your strategy for the following month tu macam kena well thought lah, like what is that you want them to try out, and is the thing that you want them to try out in your welcome pack tu is it aligned with diorang punya health goals ke ataupun diorang punya lifestyle ke. So I feel that's more personalized, macam I feel that's more macam lebih touching kot. I don't know, for me lah, for the people that sign up with me. Because if it were me, I feel like I was hurt. I feel like I'm seen. I feel like my enroll is trying the best to try to cater to me and make it personalized. Macam, and I guess you can share that when you share about the premium certificate in social media or something like that. You will have a personalized welcome gift. I think that's something special as compared to semua sama, semua hadiah orang semua orang sama. Contoh, I have this hadiah untuk 3 orang je. So dia macam doesn't feel like it's personalized or customized. So what I'm trying to say is, if you maybe you're new, you don't have that much of a budget, it's okay, you know. I think your personality counts more, and how you care for your enrollee counts more than how much you want to like spend on them.
orang yang enroll dengan kita ni mostly is because they are loyal to you. They buy because they want to be a part of you, a part of your community. Usually in order for you to close one single PSK ni, kita dah share every day, kita dah share every day, kita dah be present in the social media every day. So orang memang dah ikut kita. So usually bila you manage to close ni, bila kita manage to close ni, kita memang orang tu memang dah ready to buy with you. So kadang-kadang you tak perlu bagi gift at all for orang tu still want to sign up with you. Contohnya, okay. Ada juga yang macam-macam senario lah, but you have to assess it because benda tu pun senarionya pun berbeza-beza setiap orang. So benda tu kena assess. Okay. And then selalunya orang akan tanya, kenapa lah nak kena compliant ni? Kenapa lah kita nak kena compliant ni again and again. The first one is empowerment. Because kita ni memang kita nak empower orang lain untuk take charge of their own wellness lifestyle in the long run. Okay? Itu yang our ultimate goal lah, as an oiler, as an educator, as a builder, benda-benda macam tu you have to take into account. It's just everything is just not for a short term period or short term goal. So bila kita share compliant ni, kita memang kita bukan bagi kita bukan bagi solution for that particular time aja. Okay, so macam contohnya bila kita share contohnya RC. RC ni bagus untuk flu, RC ni bagus untuk batuk. Tapi sebenarnya kegunaan RC tu there are 1,001 ways kegunaan RC tu in time. So macam you kena share benda macam tu lah, educating. Okay, and then compliantly again, why? Because essential oil ni sendiri is not a drug, it's not a medicine. It's not something yang memang you are not kalau ikut polisi tu, you're not allowed to okay, minyak eucalyptus globulus ni pengganti minyak cat kapak, or ataupun we use a particular oil macam contohnya Valor ni untuk ubat yang untuk depression tu. Kita tak boleh sebut nama-nama ubat tu sendiri. Itu is part of being compliant. Kita tak boleh sebut penyakit. So what we need to share is kita kena share above the wellness line. How this particular oil can support your body system or something like that. Can support your wellness, how it makes you feel, apa semua benda macam tu lah. But sharing compliant ni sebenarnya ni akan ada, it should be another separate class lah because topik dia sangat panjang kan, kau tak bawa. Okay. And then, okay, sharing ideas. Okay, before I start with sharing ideas, I want to share something yang Jen O'Sullivan did in her business kit ni. I don't know whether you can see this. Okay, there's one thing that she shared in here. I love yang simple and straightforward. Dia kata, say no to prospecting, say yes to genuinely caring. Say no to selling, say yes to sharing. Say no to follow up and say yes to educating. Say no to retention, say yes to involving. And the final one is say no to recruiting and say yes to encouraging. So bila dia cakap 5 sentence ni is very straightforward and it basically whatever that we do today, it will benefit kita definitely in the long run. Okay, so genuinely care, macam hari tu pun kita dah share about genuinely caring for your friends and family, their needs, apa semua kan. So, and then sharing ideas ni ada sebenarnya pernah tak you all cakap, alah tak tahulah nak share pasal apa lagi. Macam tak tahulah nak post apa kat social media lagi. Pernah tak you all pernah macam ni? I'm sure pernah lah you all terasa or terbisik macam tu kan. So sebenarnya sharing in social media ni ada banyak cabang. Okay, tak tahu nak share apa. You can share about your family life, your pets, your children, your parents, whatever that you do daily in your daily routine. Then basically, that's about
Sebab YL ni sendiri kita tak nak hard sell. So bila kita share in the social media, kita kena incorporate apa-apa saja yang all yang kita guna tu selit-selit. Okay, and then we can share about our personal life, and then our whatever that is in sedang in ataupun sedang trending, the current culture. There are so many things we can get. Kan is that when you share in the social media, try to avoid sharing benda-benda yang controversial. Okay, because your social media ni is like you punya business platform kan, is your it's basically also your resume lah macam tu. So benda-benda yang controversial, sebab kita punya audience is luas. Our audience rumpit pula kat belakang rumah ni. Okay. Our audience ni luas. So kita and everybody's too is just not our cup of tea kan. So as a business builder or someone who wants to strive in the business as well, you need to know you punya balance lah. Okay. So benda-benda yang tak relevan ataupun cerita-cerita viral yang tak ada valid things apa semua tu, try to avoid aku share pasal benda-benda macam tu lah kan. Okay. So always bila kita genuinely care semua tu, kita kena ask for dia punya needs, dia punya keperluan, and then kita boleh share about the apa lagi, kita boleh share pasal a lot of things. Sebenarnya products YL ni sendiri banyak selain daripada PSK tu sendiri. PSK tu is just something yang people nak start enrollment. Tapi bila kita share in the social media ni, there are 1,001 things we can share about the products, the makeup, the pet stuff, the kenapa kita suka buat DIY dengan yang essential oils ni, a little goes a long way, macam-macam sebenarnya. So take time, try to jot down every day on apa yang exactly that you want to share, or you can also plan out throughout the whole week apa you want to share every day, apa you mungkin pilih, minggu ni you pilih tema mungkin you punya market niche, you want to share about kids and wellness. So minggu ni you can share about how to tackle kids punya emotions, or next week you can share about how to cater kids punya wellness or immune support, or the following week mungkin you boleh share about kids DIY, something like that. So you can plan out and share whatever that you want. Okay, apa lagi tak? Ada apa-apa lagi nak add tak? Sudah. About sharing ni. Yeah, I think first of all, I had a new member ask me a few days ago, macam mana nak market ni, apa ayat-ayat marketing and I'm not really that kind of marketing or copywriting kind of person. I've never been really good at it. And then a few days ago, a wise man said, if you want, kita tak perlu nak kejar orang, tapi kita nak attract people. So how to be attractive is for us ourselves to be attractive. So it starts from you yourself first. What is it that you like? What are your values? What interests you? What makes you happy? What is your joy? What is your passion? So you don't have to, I know dalam Young Living there's so many things, but you don't have to share everything. But share what you like. For example, kalau you suka you use oils sebab emosi. So you love about emotions and emotional oils. So, and there's so many emotional oils out there, and even in the PSK pun ada oils, there's a component for emotions. So you can share that again and again and again, because the people yang akan baca your sharing, dia akan everyday akan orang yang baru. So maybe you can have like 10 or 15 aspects pasal emotions, sikit-sikit, and then just repeat balik benda yang sama. Tapi mungkin when you repeat, mungkin you had like, okay, the first time you shared, mungkin your perspective was like this.
But then maybe like the next month, maybe you are at a different place and you are a little different from who you were last month, and now you see that particular aspect a little different, and now you have a different perspective on that particular issue. For example, maybe your issue is being a mom and having burnout or being stressed out, and this month you feel like so tired, and then you use this oil to help you with your emotions, and then say like the next month you revisit again that emotion, and looking back, what do you think that emotion tu sebab apa, triggered by what, did it trigger something in your childhood, like there's so many things that you can talk about. Walaupun it's the same thing, but when you revisit it can be like a different thing. So it's okay to repeat the same things because different people will be reading it at different times. So my point is, what do you like? What makes you you? And then share that out. And the people who has the same values as you do, yang orang yang sama nilai, yang ada sama nilai dengan you, akan connect with you. InsyaAllah. I agree on sharing frequently the same thing. Sebab I selalu lupa macam kononnya bila kita dah share satu benda tu macam wah, the whole world dah baca pasal benda tu kan. And then kita tak cerita lagi. So kalau you tak cerita banyak benda pun, but at least you cerita benda yang sama berulang-ulang. Because I have seen Puan Ainun, dia keep on using the same content tau. Ulang-ulang je. Kata macam, ni macam pernah baca. Tapi mungkin ada at the same time tu orang lain tak pernah baca lagi kan. So meaning, you tak perlu tahu pun the whole 200-300 products tu. You just pick berapa benda yang you suka and then berapa benda yang you memang like, benda tu ada dekat dalam tangan. And then that would also be your niche. So nanti next time bila orang macam teringat, katakan kita selalu cerita pasal RC lah contohnya kan. So kita cerita pasal RC. So the next time kalau orang tu macam rasa tak selesa ke, macam teringat kan dulu Huda ada cerita pasal RC kan. So dia akan contact you for the RC, contoh lah. And then about sharing juga, is not always that kita kena cerita pasal kita punya oil. And then not always juga kita kena cerita pasal kita punya life, sebab orang lain macam kalau kita cerita pasal social media ni, lain orang lain style dia kan. So you just stick to your style, dan copywriting tu, the best copywriting tu ialah benda yang datang daripada you punya ayat sendiri. So macam just do whatever, ikut je style you, and then jangan sekali-kali copy orang punya ayat, sebab bila orang, the idea is bila you share benda tu kan, orang, kalau you share by writing it, typing it dekat you punya status ke contohnya, bila orang baca, orang boleh dengar suara you cakap kan. Sebab orang yang dekat dalam kita social media tu biasanya orang kawan-kawan kita kan, dan dia mungkin dah pernah dengar kita live ke, kita selalu call dia ke, kita kenal dia masa sekolah ke, apa-apa benda kan. So dia kena dengar benda tu, dia kena baca benda tu macam seolah-olahnya dengar macam suara kat wah cakap macam ni, dia punya intonation tu kita tak tahu. So itu yang akan sampai ke dalam hati kita. Tapi kalau you just keep macam Huda punya ayat ni best lah, tiru lah kan. Tapi macam Huda punya ayat ialah Huda punya style lah. It will never fit you punya style kan. And then nanti dia akan panggil, dia akan connect dengan orang yang macam Huda, tapi nanti lama-lama you tak. Dia macam be authentic lah. Sebab kadang-kadang katakanlah you curi copywriting orang. Bukanlah curi lah, you tiru. And then orang tu attracted to you because of that current post lah contoh. And then bila dia enroll dengan you, dia tengok lain je daripada yang berada di social media ni. Benda tu macam tertipu. Tertipu. Dia akan ada clash of values. So you need to be authentic lah in social media ni. It's the best way to attract apa ayat dia dah tu? Lupa pula. Like attract likes kan. Baru teringat. Okay. So be authentic, be positive, be compassionate. Record. Okay. And you need to be consistent as well when sharing kan. So kat sini, Huda cakap kat sini, goals for reaching out is to please be interested, not interesting, be confident, be compassionate, be clear. So kat sini ada 5B saja. Tapi dalam buku Propel ni sebenarnya ada 15 B's that you can do in your social media lah. So I'll just baca fast track, okay? You can, the things that you can be
on social media is you can be authentic, you can be positive, you can be compassionate, you can be relatable, you can be mindful, you can be consistent, you can be conservative, you can be engaged, you can be visible. Visible ni penting, okay? Be present dekat social media, jangan cik semua. And then be professional, be inviting and warm, be specific on what you want, be active, be encouraged, and also be scheduled. Schedule ni macam kita orang share last week, when you are doing the business, you have to make time for your business every day. Kena allocate time for you to do your sharing, to do your networking and so on. So, benda-benda macam tu. Okay? Kalau nak tanya, boleh tanya, okay? Okay, ada apa-apa lagi nak add tak untuk sharing ni? Before we move to IPA. I think again goes back to your intention lah. What is your intention of sharing? Because I know especially some new members, not so new members pun, like users, orang kata malulah, tak nak menjual. So it really goes back again to your intention initially lah. If you have something great that has helped you so much and has changed your life, wouldn't you want other people to have what you have as well? Sometimes benda tu tak sampai ke orang, ataupun sometimes ada orang yang mencari. And who knows, your story, cerita you, pengalaman you boleh mengubah kehidupan seseorang yang lain. And I know so many of us, like me, myself, Alia, Jaja, like our lives have been changed because of one person's story, our enrollers being story. And we were hooked on it. And look at where we are now. I mean, I can't imagine my life without the oils and then the community that comes with the oils. So if you feel, and I know I feel a lot of this a lot of times, you know, macam rasa malu lah, siapa nak dengar lah kan. Think again of how you felt masa awal-awal. Imagine if orang yang share dengan you tu, yang sign you up, did not share their story. How would it be different for you? So, if go back to the niat balik lah, and imagine if if your story can change one person's life, how would that feel? Right. Basically, sharing social media ni, our sharing shouldn't be hard selling. Hard selling ni macam every day nak post pasal YL promo, YL package, YLER, apa tu ER. It's not about YL. Whatever that you post every day, you should add value or give solution to your audience. Okay, kadang-kadang bila kita benda-benda yang hard sell ni, people tend to skip you punya post. Kan? Dia akan macam, dia ni nak menjual je. Skip lah. Scroll. Ataupun hide you terus. In total, ada setengah orang boleh snooze. Kalau kat Facebook, boleh snooze lah orang tu. Boleh hide lah, whatever. So you wouldn't want your friends and family to do that to you punya social media. It's a major turn off. Jaja cakap kat sini. So it cannot be like, Asyik memang kita ni gilakan yang living. Itu memang fakta. Bukan mitos. Kita dah gilakan produk. Cannot live without it. But how you post it in social media, macam sekarang tengah trending reel. Actually, kalau you all nak tahu, the first rule of reel tu, it shouldn't be oil depan kamera. No. Kalau you all pergi to all the real seafood, you should talk about how, or you should be sharing or at how that particular oil tu gives impact to another person. Macam tu. Add value lah maksudnya how. Sebab kadang-kadang you all macam bila asyik share promo macam kadang memang terang-terang nampak hard sell. Kan kita not genuinely sharing, kita tak accustomed to people's needs, people wants, and your audience lah, you kena ada engaging of some sort, kan? So usually your post tu kena ada some sort of macam lagi value.
Apa soalan tadi? Ya, betul. Sorry, macam mana contoh hard sell itu? Okay, hard sell tu is bila kita post in social media, contohnya kita post pasal PSK je, pasal WhatsApp promo aja, atau macam benda yang memang, and then daripada habis post setempek macam tu, asyik DM me, PM me, contact me, book yours now, grab yours now. Benda-benda macam tu sebenarnya is part and parcel of hard selling. So usually how we can get more audience ataupun more friends and family to like our to genuinely follow us semua tu is by sharing your story macam Huda cakap. You can share how's your life before YL, what happened when you first started using that particular oil and how that particular oil makes you feel. Contoh, your story punya tu boleh ada macam tu. Sama juga macam kita stress sama orang insurans call kan. Sama macam orang insurans pun call. Kadang-kadang tak ada intro apa, jual insurance package, kadang-kadang kita pun jadi macam auto. Daripada bank, okay tak berminat. Start telefon. That is, it's human factor kan. So you wouldn't want to push people to the wall lah. Yang tu is one thing. Walaupun because the beauty about yang living business ni, when you share and you educate tu, the money and the business tu will come naturally. Itu yang it's a really powerful thing. And I'm sure semua kat sini yang business builder kita ni, or kita yang buat business ni, most of us started with not wanting to do the business at all, not wanting to be a part of MLM at all. Macam Wawa sendiri, dia pergi jumpa Sabrina tu, tak nak bawa wallet pun, punyalah defensifnya Wawa kan. Wawa tak bawa wallet lah, punya nak make sure dia tak membeli daripada Sabrina tu. Kalau siapa pernah dengar cerita all our builders is very special, each story tu is always special. So when you share tu, try to touch people's hearts with whatever you share, okay? It is true that I tak bawa I punya wallet, tapi I actually ask her macam mana I nak buat bisnes ni kalau ada orang nak beli. Ada tak cara macam bukan I mean ayat tak adalah macam mana nak buat bisnes, tapi macam kalau ada orang nak beli macam mana I nak buat. Sebab I'm so sure I memang jenis macam okay, kalau kedai best ke, kalau benda best ke, macam aku makan angka sebiji pun aku cerita kat orang kan, share kan. So I tahu benda tu all tu memang bagi kesan kepada I macam immediately. So I know if I were to tell people, if I were to share with other people, nanti orang nak beli, I tahu I boleh jual benda ni. That's the power and that's the itu yang I rasa waktu tu kan. Cuma I tak, dia off sikit sebab dia MLM je lah. Tapi other than that macam produk tu bagus kan. So just share. Itulah and pasal hard sell tadi tu, I didn't meant to say hard sell lah sebenarnya. I meant to like you have to advertise and tell the people that kita jual. Ada call to action tau. Kalau you share hard sell, soft sell. Okay, soft sell kan, kita konon-kononnya kita pergi ambil gambar, lepas tu kat belakang tu ada diffuser kan. Lepas tu, tapi orang macam okay, dia ada diffuser, macam cantik lah diffuser ni kan. Orang pun tanya-tanya kat komen semua, tapi kita tak cerita pun kita jual. Atau kita tak cerita pun orang tu boleh dapatkan diffuser daripada kita. Dan dah tak ada call to action. So, you miss out the opportunity there. Sebab the idea is, bila kita soft sell ataupun bila kita share our story, itu akan jadi breaking the ice punya tajuk lah, topik lah, macam cara untuk kita start the sharing. Sebab kita kena ada permission to share, permission to market dengan orang. So bila orang start tanya benda, so they are actually giving permission to us untuk market kepada dia. Kat situlah kita start akan cerita. Okay, so I think can we move on to the next tajuk? Alright. So next ialah the IPAs. So I will try to like simplify the IPAs ni kan.
So IPA ni nama dia ialah Income Producing Activities. So macam kita cakap ialah kita ada, sebenarnya kita ni bukan ada forever dekat dalam business ni. Kita selalu ada 30 minggu, 30 hari, 30 hari, 30 hari, depends on berapa hari dalam sebulan lah. So kalau bulan tu ada 31 hari, 31 hari, tapi kalau bulan tu ada 30 hari, 30 hari. So kenapa I kata ada 30 hari ataupun 31 hari je? Sebab itu ialah tempoh commission. So apa yang you buat dalam masa 30 hari ni akan menentukan commission you pada bulan depan. So kita, memanglah kita akan plan berapa lama kita nak buat apa benda kita nak market semua tu kan. Tapi still, whatever activities yang akan bagi you commission ialah dalam tempoh 30 hari tu je. And then we want people to buy within that 30 days. Sebab kalau orang tak beli dia within that 30 days, dan dia punya commission tu akan masuk bulan depan pula lah. Okay, so income producing activities ialah aktiviti ataupun pekerjaan ataupun tugas yang akan bagi, yang ada potential untuk bagi income kepada kita dalam tempoh commission. Okay, so you kena tahu bila tempoh commission kita. So tempoh commission kita ialah daripada 1 hari bulan sampai 30 ataupun 31 hari bulan. Depends on berapa hari dalam sebulan tu. So all purchases, all siapa-siapa beli barang dalam masa 30 hari tu, dalam masa sebulan tu, itulah kita punya commission nanti. Now, nampak macam simple je kan, tapi sebenarnya it's so easy for us to get distracted. So macam okay, masa masuk bulan, kat awal-awal bulan macam okay, ni promo, ini barang yang kita akan dapat bulan ni kan. So 1 hari 2 hari je kita share, lepas tu kita dah terlupa dah nak share pasal apa yang orang akan dapat bila buat 120, 190 kan. Lepas tu contoh lain ialah macam okay, biasanya YL akan buat promo 5 hari bulan. So 5 hari bulan ada kit baru, so ataupun ada diffuser baru. So diffuser baru ni boleh beli sehingga tamat tempoh, tamat tempoh, habis stok ataupun sampai hujung bulan. So tak habis-habis, diffuser tu ada je tapi kita lupa nak share. So itu ialah kita punya miss opportunity. kita menghilang membiarkan peluang untuk dapatkan income pada bulan tu. So make sure kita tak distracted. Okay, dalam sebulan. Now, macam mana nak make sure kita tak distracted? Kita kena sentiasa ingat kita punya, kalau dalam propel ni, buku propel ni dia ada propeller lah. So ada 3 kipas, bilah kipas tu kan. Dia kata kita kena kita kena enroll, empower dan educate. Ini 3 aktiviti kita. Empower, enroll, educate. Empower, enroll, educate. Educate, empower, enroll. Apa-apalah, mana-mana datang dulu kan. So kena faham, kita fokus kepada educate, enroll dan juga empower. So educate tu apa? Educate tu macam kita buat sharing tu. Actually we are trying to educate orang lah. So macam mana nak educate orang? Tak semestinya educate tu kena jadi macam cikgu kan. So lain orang, lain style dia. Ada orang educate through reels. Ada macam Jaja punya reels tu like so fun nak tengok kan. Memang kalau tengok Jaja punya reels memang like. And then ada orang suka educate through macam-macam lah. I punya style ialah I memang jenis macam education punya style kan, macam cikgu just bagi. Tapi it depends on you punya style, because in the end of the day you are going to enroll orang yang tertarik dengan you punya style kan. So you educate bukan sahaja prospektif, bukan sahaja orang yang kita nak enroll, tapi you kena educate your members juga. Sebab kos untuk nak enroll orang lebih tinggi daripada kos untuk nak maintain orang yang dah sedia ada members. Okay, sebab kita nak enroll orang kan, orang tu daripada zero tak tahu essential oil tu apa, you kena explain essential oil tu apa, dah semua. Tapi kalau you nak educate, you punya current member, orang yang dah jadi member, dah tahu oil tu apa, dah tahu nak beli macam mana, then it will be even easier. Kos tu ialah kos masa, kos nak bagi hadiah-hadiah tu semua kos lah. Okay, kemudian apa yang kita nak cerita, apa yang kita nak educate? Kita kena educate monthly promo products, sebab kalau dia tak sedar apa benda monthly promo products tu, dan macam mana dia tahu berapa banyak dia nak beli. So mungkin dia macam dia ada banyak duit kan dia nak beli, dia boleh beli je 400 PV every month, tapi sebab macam dia tak sedar pun sebenarnya ada monthly promo product dan bulan ni ada something yang very exclusive, dia tak boleh beli pun kat Malaysia ni. So dia miss out the opportunity. So kita kena educate orang apa monthly promo product. Itu yang kita cuba buat awal bulan tu dengan borak-borak Six Sense and also other teams punya borak-borak diorang tu kan. We are educating you apa you akan dapat, macam mana you nak guna. Okay. Kemudian educate ni bermaksud juga kita kena attend and also edify events yang dibuat oleh orang lain juga. So macam sekarang what you are doing now is you are educating yourself to learn about how to do the business.
business. So ada kelas-kelas macam kelas produk, ada kelas copywriting ke, kelas apa-apa lah semua kan. So you choose what class you need. Tapi kita tahu kita nak tahu pasal produk, kita juga nak tahu pasal kita punya business, dan kita juga nak tahu tentang kita juga nak develop kita punya diri. So 3 benda ni kan. And then what else? Kita kena be present and active dalam business. So be present ni quite I would say quite subjective lah. Macam bukanlah be present tu macam every time orang kat dalam group kita buat kelas dan kita kena be present. I pun kadang-kadang tak join kelas Huda, I tak dapat join kelas Alia because we do have other stuff that we need to attend to in our life kan. Tapi be present tu, it could be you tak present dekat dalam social media, but they know every time they want to reach you, you are there. Kan? Macam my personally enroll kan, diorang tak ada pun dekat dalam social media selalu ataupun dalam group and ask stuff dekat public. But they know if they want to ask questions, I believe lah. Angkat bakul, masuk bakul kat sendiri. Tapi I believe kalau they want something, they can just macam nak tanya benda lah macam tu kan. I pun macam selalu je cakap macam I may not answer the questions immediately, tapi you just tanya je, nanti I akan jawab macam tu. So that is being present. Sebab life happens. Kadang-kadang macam hari tu my father stroke semua tu kan. So kita kena attend our family punya events, punya hal. Kalau kita nak cakap be present, I memang tak present lah waktu tu sebab I tak ada. I cannot attend benda-benda dekat dalam group. I tak boleh buat kelas semua. Tapi kalau kita punya culture tu kita dah set elok-elok daripada awal macam okay, if you cannot reach me, you can reach other uplines, other friends dekat dalam ni semua. And then kalau tak nampak kita dekat dalam group besar tu, you can always contact me. Kalau tak boleh message, you can always call me macam tu. So that is being present. Okay. And then you have also to use the products in public. Sebab kalau you tak guna produk tu kat public, how would they know kita pakai produk apa dan kita pakai macam mana? Lepas tu share on social media, lepas tu apa lagi? Kita bawa sampel. I normally adalah 1-2 all yang memang ada dalam bag yang memang kita guna. Biasanya yang ada dalam bag I would be Kuzia and also kadang-kadang M-Grain, kadang-kadang frankincense. Kenapa ada M-Grain? Sebab I kadang-kadang migraine kan, kepanas-panas semua. Kenapa I ada Kunzia? Sebab kadang-kadang bila berpeluh-peluh tu rasa macam berbau badan kan. So I just slap je Kunzia tu sebab Kunzia tu dia memurnikan bau. So choose all yang you memang senang nak cerita and most importantly all tu versatile lah sebab you tak tahu siapa yang you akan jumpa kat luar kan. So all yang versatile macam lavender ke apa-apa benda lah, tapi just have one oil or two. Biasanya Deep Relief works every time lah. So you pakai, you bawa Deep Relief and kalau orang ada macam rasa panas ke apa benda ke, rasa macam nak try, nak pakai ke, you boleh bagi sampel. So it is very important to be the product of the product. Sebab kalau you tak guna the product, and then macam you nak educate orang. And again, you tak perlu tahu the whole thing. You just choose yang mana akan jadi niche you, because itu yang akan attract. Macam orang akan ingat macam dia pakai RC ni, dia pakai Deep Relief ni kan, nak contact dia lah, nak tanya lah dia macam tu. Okay, so that is the first E, and then the second one is enroll. So enrolling, I would say enroll at least 2 new members for growth. Ini ialah the nice number that I would say macam best lah kalau kita boleh enroll 2 orang setiap bulan. Tapi there are times yang macam susahnya nak enroll. Seorang pun susah nak enroll kan. Dah setahun dah buat YL ni, seorang pun susah nak enroll. Cuma try to enroll, because bila kita enroll orang, bila kita dapat jual satu PSK, kita dapat satu member dekat bawah kita. And then from one member, dia akan jadi members. Because if you don't have members, nanti susah lah you nak dapat sustainable income tu. We are talking about business, so I have to be frank. Memang kita nak income tu, and then memang kita nak kena enroll orang. Even I dekat Gold pun, I am still enrolling people. Cuma ada cuma. The orang yang I enroll tu pusing-pusing orang yang sama je. Sebenarnya I adalah dapat strangers dalam setahun tu adalah 5-6 strangers kan. Okay, tapi biasanya orang yang enroll tu orang sama je. Orang yang enroll 6 tahun lepas tu 1 tahun 2 tahun dia dah stop guna, kemudian dia nak reactivate. That is re-enrolling juga. So just make sure that bila orang tu dah tak aktif, you jangan terus macam buang dia je.
kecuali kalau you nampak dia dah tak aktif kat you and then dia tiba-tiba jadi executive ke, jadi silver ke, jadi gold ke kat team lain kan, dan tak boleh lah, tu memang just buang dia je lah, sebab there's no point of you supporting them anymore. Tapi kalau orang tu macam users lah normally kan, so users ni kadang-kadang dia rasa macam dah tak ada duit dah nak roll lagi, nak buat ER semua kan, and especially diorang tak ada orang bawah tu, so just keep them in the group and then keep on educating the first E, because we have the chance to re-enroll them again. Ataupun kalau diorang tak nak guna pun, maybe diorang dah ada banyak sangat all kan, dah beli 400 dalam satu tahun tu, so diorang tak nak, tapi they can actually refer people to us nanti, sebab you keep educating them kan. So they would refer people to you. So jangan kick orang daripada you punya group, kecuali memang confirm nampak dia dalam group lain. Okay, and then bila nak enroll, kita kena educate orang dan kita kena teach orang lah. So teaching orang ni, okay, tak semestinya you kena buat satu Zoom call and then kena teach. You boleh teach satu orang je satu masa. So kalau ada orang tu interested nak tahu pasal oil ke apa benda kan, then macam spend your time untuk teach dia lah satu produk satu masa. Tapi kalau you memang dah ada macam a few members and then start sharing and also teaching dekat dalam structured class lah. And then apa lagi yang kita boleh buat? Kita buat ER unboxing video. So at least once a month buatlah satu ER unboxing video. Ada orang dia tak suka tunjukkan muka dia, nak buat live kan. So buat je lah satu video dia buat. Okay, dia tunjukkan dia buka kotak. So mulut dia tutup ni. Apa tu? Macam buatlah apa-apa pun korang nak buat kan. Tapi that is the easiest video yang you boleh buat, the unboxing video. Sebab it gives idea on what to buy. It gives idea to people on what to buy in their next purchases. Sebab kadang-kadang orang tak ada idea tau. That's why you tengok kalau macam kita pergi kedai mana-mana kan, diorang pekedai tu dia akan bagi option sikit je. Dia bagi 3 je ataupun dia bagi 2 je supaya dia mudah nak buat decision. So kalau kita unboxing video kan, kita akan beli paling-paling banyak pun maybe dalam 10 barang lah dalam satu kotak kan satu bulan tu. Kita tak ada 12. Okay, ini semua barang YL lah contohnya. Pilih lah, tak ada. So kalau you buat unboxing video tu macam you tunjuk, oh betul orang tu pun macam sedar, oh sebenarnya ada lah animal scent, oh sebenarnya ada lah ni kan. Macam tu lah. So buat ER video, ER unboxing, lepas tu enroll pun sebenarnya you kena ada satu IPA, income producing activities, ialah by checking your VO. So VO tu sepatutnya kita buka daily lah, tapi I pun honestly I tak buka daily pun. I buka lah dalam 2-3 hari sekali. And then kena tahu apa yang you nak tengok kat dalam VO tu. Especially kita tengok dekat organisation, sebab kat organisation tu dia tunjuk semua orang dalam organisation you, dan you boleh tengok siapa yang on ER and then siapa yang tak complete dia punya orders and bla bla bla. So dari situ kita boleh pergi kepada next E, iaitu empower. Sebab okay, bila kita dah tengok siapa yang tak buat ER ni semua, kita boleh empower them and tell them, contact diorang, communicate with them, cakap oh you termiss ni ER ni, you supposed buat macam tu kan. So daripada enrolling tu you akan dapat members. Kemudian members tu you kena empower them by respond to their I wouldn't say needs lah, tapi kita respond to the communication. So apa yang diorang apa-apa yang diorang nak communicate dengan kita lah. And then apa lagi yang kita boleh bagi rank congratulation gift. Yang ni pun I sebenarnya just lacking lah, sebab I memang ada problem dengan nak give out things. I cita-cita tu tinggi, impian tu banyak, barang tu ada, tapi nak buat kerja satu-satu lambat sikit. Tapi you tahu you punya style macam mana, dan you buatlah kot mana pun. Just make sure that they felt that they acknowledged and then they celebrated kan. Lepas tu bagi cards, macam kita panggil apa, bukan follow up card, kita I tak ingat satu istilah tu, tapi just bagi card just because macam tu kan. Macam you nak tanya macam how are you ke apa benda ke. Kadang-kadang I message kat orang kan, I macam just message dia orang. Kalau dia orang kata kenapa, I macam just I teringat, I just message je lah. Memang tak ada benda nak borak pun, tapi macam oh I teringat kat you, so I just message je, how are you semua kan, okay fine, okay lah. So tak adalah nanti bila macam contohnya dia punya
account tu dah nak inactive, baru you contact dia, nanti dia akan fikir macam oh sepanjang-panjang ni kau tak ada pula contact aku kan, bila kau nak inactive baru pula kau nak contact, nampak sangat lah kau nak suruh aku beli barang macam tu. So we don't want that. So we empower them, and then inilah activity empowering lah, and also keeping the relationship alive lah kan. Lepas tu apa lagi? Talk to the leaders about their goals. Cakap dengan kita punya members. Okay, talk to the leaders tu kalau macam kita orang gold or silvers, kita ada ramai members kat bawah lah. Tapi let's say we are talking about orang yang baru nak start kan. So who are you going to talk to? Talk to your members yang you enroll. Okay, macam baru-baru ni kan I dah enroll orang tu dah setahun dah. Almost tahun, last year lah. Lepas tu baru-baru ni je dia baru macam start jual barang. Okay, dia start nak buat purchase. Lepas tu I cakap dengan dia, dia kata ada orang nak beli. So I cakap dengan dia, okay lah macam ni. I pinjamkan barang dulu. Lepas tu you beli you punya ER. You beli you punya ER, nanti you baru pulangkan. Okay. So lepas tu I baru cakap, lepas tu dia dah pinjam barang. Lepas tu baru I cakap dengan dia, barang ni siapa punya? You punya ke orang punya? Dia kata orang punya. Dia kata ni orang punya, orang nak beli daripada dia. I said okay. You tahu tak kalau you jual PSK ataupun you recommend PSK, you dapat 210. So see, when we communicate dengan orang, okay, buat activity communicate dengan orang, bukan communicate yang ada. Okay, tadi I cakap communicate untuk nak keep the relationship alive kan. Lagi satu ialah communicate to make sure that you can help them to grow. So there's a lot of communication happening kan. Tapi you kena make sure lah when you talk to somebody, bukan cakap kosong dan bukan cakap sia-sia. Because you can always macam start the conversation and then pergi gossip kan. That is not IPA at all. So make sure you punya communication tu IPA punya communication lah. So next slide. Apa lagi? Okay. So dates to consider. Yang ni just untuk guide lah. Kalau you nak ikut macam ni pun boleh, tapi sebab kita tak tahu pun dalam sebulan tu every 7th day tu kita ada masa nak buat recognition, every 13 tu kita nak check. So tapi ini antara activity dan ini antara dates yang kita boleh suggest. So the first day tu, okay, the first day 1 dalam bulan tu, sebab kita cakap IPA ni dalam 30 hari kan, dalam tempoh commission kan. So day 1 tu kita share lah monthly promo. Tapi I normally tak share on the first day sebab the first day tu lah baru hegi nak buat poster semua kan. So the first day, the third day, mana-mana lah, tapi awal-awal tu kita nak make sure that diorang tahu semua promo sebelum diorang buat purchases. That's why kita ambil hari awal bulan-bulan. And then day 7 kita buat recognition. Kenapa day 7? Sebab commission ditutup. Pengiraan commission tu ditutup, di-finalize pada 7th. Jadi on the 7th tu kita dah tahulah siapa yang rank up, confirm rank up bulan lepas. Bukan, that's why kita buat recognition. Kalau kita buat awal sangat, tiba-tiba kawan tu terlepas pula, tak dapat kan. Ataupun tiba-tiba diorang sebenarnya naik rank tapi kita tak raikan pada bulan tu. So macam just wait lah a bit on the 7th. Lepas tu kita boleh reach out members, new members from 3 months ago. Kenapa 3 months ago? Sebab the first 3 months tu diorang mungkin diorang buat purchase the first 3 months tu, sekarang diorang dah banyak barang dah, tak nak buat apa-apa. Ataupun diorang beli the first month, second month, third month tak boleh apa-apa sebab diorang ada PSK banyak oil kan. So the fourth month tu is the best month untuk nak start introducing new products ke apa ke kan. And then contact about to go inactive tu hujung-hujung dah. Lepas tu siapa yang missing ER dates ke, money misses tu maksudnya orang yang ada enrollment, ada possibility, ada opportunity untuk dapat commission tapi dia tak buat dia punya purchases. Okay, nak selit sikit je lah. Kalau you tak buat business, kalau you tak buat ER, it doesn't mean that you, bukan bermaksud you tak boleh dapat commission. Sebab ER dan commission ialah dua benda yang berbeza. So kalau you nak dapat commission, you just buat 100 PV, ER ke tak ER ke, you boleh dapat commission. Okay, sebab ada orang kan, mungkin dia fikir macam, oh kalau dia tak buat ER, dia tak dapat commission. Asalkan you ada enroll orang ataupun orang bawah you ada buat pembelian and then you boleh dapat commission, you boleh dapat bonus, all you have to do is you buat 50 PV ataupun 100 PV based on bonus ataupun commission. Kalau bonus kita 50 PV, kalau you nak dapat commission 100 PV. So 100 PV ni you boleh buat on ER ataupun on standard order.
So ER ialah another story. ER tu ialah solely loyalty punya program. Tapi dah alang nak buat 100 PV tu buatlah on ER, dapat extra perk kan. Itu je lah. Okay, so ini ialah dia punya dates to reconsider. You boleh tengok dia punya activity and then you boleh tengok dates dia. You just adjust lah ikut kita punya time kan. And then apa lagi? Poster? Tak ada dah. Okay, so IPA ni kita boleh buat kita punya IPA tu monthly, kita boleh buat weekly, kita boleh buat daily. So macam I memang ada aktiviti-aktiviti yang memang buat every month. Cuma kalau you tengok kat sini banyaknya benda nak buat kan. So you punya apa benda yang you nak buat hari ni ialah okay, just kita tak nak analysis paralysis. Analysis paralysis ni maksudnya macam banyak benda nak fikir, last-last apa benda pun tak boleh buat kan. So I just nak you focus, pilih 3 IPA and then focus this 3 IPAs in the first week and the second week. Okay, just buat 3 je. Okay, kalau 3 banyak sangat buat 2. Tapi jangan tak buat langsung. Sebab kalau tak buat langsung memang sampai bila pun tak buat. Just start. And then we don't need to be perfect. We just need to start. And then perfection tu datang over time. Kan? Sebab kalau you tunggu perfect baru buat, memang sampai bila pun tak. And then perfect yang I cakap ni is not about business je. Is in our lifestyle jugalah. Even in religion pun. Contohnya macam you nak start reciting kan, mengaji kan. Tapi mengaji macam Allah tak kena huruf, sangkut-sangkut, tajuk pun ni semua kan. So you tak nak mengaji. Tak boleh lah. Kita start mengaji and then macam mengaji Allah bagi kita 2 reward kan. Satu mengaji punya reward, lagi satu sebab susah dah kita punya effort tu punya reward. So it's just same je kalau kita buat apa benda pun. You don't wait for you to be perfect to start. Just start and then along the way tu kita perfect benda tu. And actually tak dapat perfect pun. Tapi dia akan jadi better and better and better. Kalau you tengok macam I selalu tengok YouTube kan, orang yang ada banyak YouTube, dia punya videos tu ada banyak kan. Contohnya macam kita orang tengok YouTube kebun ni kan. Orang ni mula-mula YouTube dia tu macam apa benda tak best kan. Tapi sekarang dia dah ada 100 videos tau. So dia punya 100 videos ni memang macam like professional already. So semua orang pun start tak pandai tapi lama-lama dia akan pandai. Just start, okay. Choose 2 or 3 IPAs and then do it. Focus on that. Okay. So fikir-fikirlah what's your focus. Kalau you nak type kat situ apa yang fokus, IPA yang you plan nak buat pun okay, supaya dapat bagi idea kepada orang lain yang ada dekat dalam kelas hari ni kan. And then you tengok juga tadi IPA tu kan. So actually tajuk ni dia akan reveal apa area yang you have been focusing your time at, tapi bukan IPA. So sekarang you muhasabah dirilah. Apa benda aku buat selama ni sebenarnya tak datangkan faedah pun contohnya. And then we don't want to do things yang we keep doing it and then we are expecting different results. Kan? Contohnya macam you keep doing, I keep eating at night. Makan jajan semua. Lepas tu I am expecting myself to be kurus kan. Tak boleh lah. So kalau you nak result yang berbeza, you dah tahu dah benda tu tak berjaya, you tukarlah. Ada IPA ni bukan benda yang stick. You boleh tukar ikut you punya condition, punya time, punya situation kan. So yeah, I think that's it. That's about IPA. Actually ada link kepada IPA, ada cerita benda ni kat dalam video, and then video tu video lama 2016 pun. So dia tak sama lah macam video sekarang. So nanti you all boleh tengok lah the IPAs. So we are going to talk only 2 topics je. Kita ada another 2 topics that we are going to talk next week insyaAllah. Sorry lah kita terpaksa buat macam ni sebab kalau tak nanti lama sangat dan you all pun macam apa benda diorang cakap lama sangat. What we want now is every time we tell you something, benda tu boleh buat dan you buat. So anyone want to share apa benda yang 4 topik yang kita dah cerita last week, apa benda yang you dah try, and then maybe you would like to share macam you punya experience ke, ataupun the results ke, ataupun what you think you want to improve ke, you can improve ke. Jomlah borak sikit, kita ada masa dalam 5 minit. Ada siapa nak share? Alia yang Huda nak cerita apa pasal IPA juga? Yeah, I think part IPA ni penting jugalah. I know, but
I am not a business person, so to have some sort of like rough structure helps me lah to macam not get too distracted. Kadang macam ke laut, and so bila ada macam some sort of structure ni, at least I know lah what is the expectation. Okay, by this time to do this. Kadang-kadang macam itu dah hujung bulan dah. Orang ni dah terlepas ada punya commission. So macam this guideline ni dia macam membantulah untuk remind me to be aware of the dates. Kadang-kadang kita mak-mak ni kan macam-macam going on other than we all have other things other than YL kan, kerja hakiki, and then your kids semua kan, and then you might terlepas pandang. So at least these reminders help you to be alert lah, be aware apa benda yang you have to look out for. And then sometimes especially maybe new builders or maybe even yang builders yang lama, they're not aware that actually diorang kena tengok diorang punya team, apa yang siapa yang tak proses lagi ER, siapa yang terlepas, maybe diorang terlepas pandang ke. So at least I hope this list can help give a rough idea what is expected of you when you enroll people, when you have a small team bawah you. Sometimes dah naik to star, senior star, maybe it's not clear. Or maybe tak tahu apa sebenarnya nak buat ni. Tak jumpa kat mana list nak buat tu. I think we used to have all these videos, tapi mostly were in English. So hopefully this will help lah bagi some sort of like a rough picture apa sebenarnya you are expected to do when you have like a small team. Kalau ada team of 10 people ke, 5 people ke, you can still use this as a guideline, sub-guideline. Alia? For me, just macam Wawa cakap tadi, just make sure you start doing it. Kadang-kadang kita nak tunggu the perfect time tu memang takkan ada. So as small as the smallest thing pun just do it every day. Sebab macam kadang-kadang Alia pun selalu cakap dengan Jaja, dengan Ina, oh hari ni IPAI dan yada. Tapi at the end of the day tak buat juga kan. Sebenarnya macam tu. So benda tu is kalau you boleh letak your own timeline actually. Kalau you tak it can be like IPA, daily IPA, weekly IPA, monthly IPA, semua tu. But just plan ahead lah. Especially kalau you are working, you have another business, your time schedule memang penuh. Just plan out your IPA, apa you nak buat every day. But something small pun asalkan you do it. Macam tu. Yeah. Yes, kalau tak sempat ke busy ke, buat something small lah. Asalkan buat kan. And yeah, the perfect time it's not gonna happen. I will do the business when the shipping is better. I'll do the business when tak banyak benda yang out of stock. I will do the business when I find the right person. This is not gonna happen. Suddenly pandemic happens. Suddenly work from home, right? So I think the best advice would be look for solutions. Challenges will always happen, but how you deal with it, how you face it, will affect the outcome and how you see something. Yeah, things will always be there will always be some sort of challenges that comes your way doing any business, not just this business but any business right now. Anything lah. I nak share macam Lion kan. Dia memang ada this list what she wants to do in a week ke. Dia punya list tu like very simple. So hari ni dia nak bungkus satu barang. See? So nanti contohnya katakan hari Rabu dia nak pergi post barang kan. So by hari Rabu dia dah ada 3 barang lah. Macam tu lah. So it doesn't mean that macam you kena you just have to move lah. Macam I punya baru-baru punya sharing yang pasal cardiovascular tu kan. To be alive, you have to move. For the body to be alive, the jantung tu kena pumping kan. So for us, to grow the business, you have to move, you have to like, mesti ada pergerakan lah. So bungkus satu barang, buat satu status, buat satu video, contact satu orang, tanya khabar satu orang contohnya kan. Ataupun masuk dalam BO. Sebab kadang-kadang orang BO pun tak tahu masuk dah.
So that is one movement that actually eventually dia akan lead to another movement. Dia akan ada ripple effect kan. So nanti dia akan bawa satu gelombang yang besar lah kepada you. It's only the matter of macam bila and rezeki lah. Macam tu. Sebab rezeki tu memang dah tertulis untuk kita. Kadang-kadang kita buat kerja banyak pun, I always like to remind myself lah. Kadang-kadang kita buat kerja banyak sangat pun, kita share macam-macam, kita buat live video lah apa-apa benda, tapi tak ada apa-apa pun. Sebab rezeki tu memang dah tertulis. Tapi just because rezeki tu dah tertulis, apakah kita patut just like okay, duduk lepak-lepak aje kan. So I found this hadis today, tapi I tak ingat dah mana bubuh hadis tu. Tapi hadis tu some sort bunyi dia macam ni lah. Sekejap cari ke ada dia punya, I think asam bedi tadi pasal hadis ni. Okay, kejap. Okay, I jumpa. Hadis tu, okay, dia kata tak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempoh duduknya di neraka ataupun syurga. Lepas tu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kami tinggalkan amal soleh dan bersandar dengan apa yang telah dituliskan untuk kami? Maksudnya sebab semua orang dah ditulis dia akan masuk syurga ke masuk neraka kan. So kalau macam tu tak payahlah buat amal soleh sebab dah ditulis dah. Kan kita akan masuk syurga ke neraka. Lepas tu Rasulullah pun Nabi SAW sabda, beramallah kamu kerana setiap orang akan dimudahkan menuju tujuan ia diciptakan. So orang yang bahagia akan ditakdirkan berbahagia, maka dia akan mudah nak amalkan perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan dia bahagia. Tapi orang yang celaka, dia akan mudah mengamalkan amalan yang akan menyebabkan dia jadi orang yang celaka. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, ini surah Al-Lail kalau tak salah. Adapun orang yang memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. So my understanding about this hadis is, memanglah kita punya decree tu dah written. So kita akan rezeki contohnya kan, kita akan dapat rezeki sebanyak mana sebanyak ni. Tapi does it mean that we just macam goyang kaki je nanti kita akan dapat rezeki banyak, ataupun nanti kalau kita buat kerja banyak pun tapi rezeki dah tertulis sikit, nanti kita akan dapat rezeki sikit, buat penat je kan. Tapi Allah kata kalau kita ni memberikan harta di jalan Allah, maknanya kita banyak berinfak, kemudian kita bertakwa, kita ada consciousness of Allah, kemudian kita membenarkan akan ada pahala yang terbaik, maknanya kita buat good deeds. So Allah may change the decree and then Allah will actually bagi kita, mudahkan kita urusan untuk buat amal-amal baik ya. So mungkin dengan kita buat sharing, dengan kita buat, actually kita business ni pun, but I wouldn't say business lah, actually kita buat benda-benda ni, kita anggap benda ni sebagai amalan baik yang kita nak tinggalkan kepada, kita boleh bagi something kepada somebody kan. So sebenarnya kalau ia diterima sebagai amalan baik, nanti Allah akan mudahkan urusan kita. So je lah, jangan sampai tak buat langsung, sebab kalau kita tak buat langsung, mungkin Allah boleh potong pula tukar kepada lain, kan? Okay, so inilah hadis yang I share. So anyone wants to share anything or ask anything? Kita terima banyak feedback lah last week. Ada orang cakap macam benda ni, kalau untuk orang baru quite clear, tapi kalau orang lama dia macam nak something yang quite detail. So this is actually the kind of comment that kita nak. Sebab itulah objektif kita. Memang untuk orang yang baru dah takut-takut dan tak tahu mana nak start. Tapi kalau orang tu dah lama, dia patutnya dia akan pergi the advanced class lah. Sebab this is like 101 punya kelas kan. Just nak spark you supaya you boleh gerak sikit. Tapi kalau you dah gerak, you nak tahu lebih lanjut, dan you masuklah kelas Alia banyak, kelas Huda banyak kan. Kalau nak tahu pasal produk, kelas I banyak, kelas YouTube tu. Okay, and then kalau orang nak tanya pasal sharing kan, aku ni tanya orang tapi tak bagi orang peluang cakap. So kalau orang nak tanya macam mana nak sharing compliantly and what not semua, you tengok contoh sharing compliantly and what not, ialah you pergi ke I punya live and then you cari video-video I yang I buat live tu. Lepas tu you pergi cari topik yang sama dekat YouTube. So you akan tengok yang dekat live tu tak compliant, yang dekat YouTube tu compliant lah sikit. So itulah beza compliant dengan tak compliant. So kalau you nak cerita benda-benda yang tak compliant ni, you boleh cerita, tapi you cerita in close groups ataupun you cerita one to one dengan orang tu. Just don't do it publicly just because kita nak attract orang yang strangers kan. Sebab tak semua orang sakit, ataupun kita nak cakap orang yang sakit tu bila dia pakai oil ni insya-Allah dia dah baik kan. So bila dia dah baik nanti dia tak nak pakai lah oil tu lagi. So just maintain your sharing tu on wellness punya line lah. So kita cerita pasal benda-benda yang kesihatan lah kan. Tapi kalau you cerita, contohnya macam you cerita kebaikan, manfaat sesuatu plant, then okay.
Tapi kalau you cerita manfaat EO yang living, tak boleh. So ada orang pandai dia ambil guna loophole ni kan. So dia ceritalah Copaiba ni dari segi pokok Copaiba ni boleh buat gini. Tapi dia tak cerita langsung pun pasal Copaiba yang living. Nanti next post tu dia akan ceritalah yang living ada Copaiba EO. Tu je habis cerita. Tapi orang akan relate kepada dia punya post yang sebelum ni. Sama macam kita nak cerita pasal ninja. Kita cerita goji berry sebagai antioksidan, yada semua kan. Lepas tu kita tak cerita pun yang living ninja red tu ialah goji berry. Tapi nanti next post ke ataupun next time kita cerita, ninja red ialah goji berry daripada wilayah ninja. Kan? So nanti orang macam, orang akan connect the dots sendirilah. Bukan kita yang impose on them. Okay. Orang lain cerita. Compliantly ni kan, Alia nak add on sikit. Kita selalu kena ingat yang back to basic, which is the oils works differently on each people, and for each body it reacts differently juga kan. So katakanlah you all share out in open, okay, lavender ni bau dia sangat wangi and ia dapat membantu you all tidur contohnya. And then bila orang ni kata, orang ni memang dah tak boleh tidur dah seminggu atau sebulan. So dia pun cepat beli beli lavender daripada you, dia try. Tiba-tiba dia buka benda tu, bau busuk gila, tambah lagi migraine, dia tak boleh tidur lagi another following 2 weeks pula. So dia akan jadi macam, dia akan terus react negatively yang kata kita ni macam tipu dia lah kan, macam this YL doesn't work apa semua. Sama juga macam flu ke batuk. RC may works wonders untuk semua, almost 70% orang punya flu dengan batuk. But some people RC does not work. So some people mungkin frankincense works better for them or copaiba works better for them. Benda-benda macam tu. Hence why we try to maintain sharing about it compliantly as well lah. Itu another factor. So kita tak nak benda tu macam backfire balik lah. Kau kata benda ni bagus untuk flu, tapi aku guna tak boleh pula. Macam tu lah. Itulah. Okay, ada apa-apa lagi nak add? Or anybody in the audience who like to add on? Maybe ada something yang kita orang termiss ke apa-apa ke, digunakan tak sesuai sampai sekarang tu lah. Betul. Yeah, I had that experience also. Dia migraine, so I suggested peppermint, and then bila a week later I asked feedback, makin teruk I don't think I can lah. So langsung all the other oils pun tak nak try. So I've learned my mistake. Jangan push lah. Jangan push like this is for your migraine. And also untuk kita yang dah biasa oil pula, kalau kita let's say one oil works first time kita bau. Personally, Alia dulu stress away bau memang macam belacan yang busuk sangat. The first time I open it. So waktu tu memang when I tried it memang my work was crazy. So bau dia pun memang pelik lah for me kan. But then after I start using other oils, I come back to stress away. Time tu bau dia wangi pula. Alia siap recommend lagi kat semua warga TM untuk beli stress away. Benda-benda macam tu. So benda-benda ni pun is part of your education or sharing lah. You kena continuously share benda-benda ni to your members and so on kan. Okay. Alright, benda macam tu. And last one, I think don't be too hard on yourself. Kalau orang tolak tak nak beli ke apa ke kan, ataupun macam you dah suggest something and then dia tak works for them and then dia kata macam apalah kau ni share macam tak gunalah barang ni kan. So don't be too hard on yourself because again all we can do is educate and also share, tapi in the end of the day dia bergantung kepada orang tu sendirilah sama ada dia receptive atau tak kepada barang tu, and then if they want to like continue using it ataupun tak. And never be hard on yourself. Okay, right, because there's one hadis on that, tapi nantilah next time I cerita pasal hadis tu. Okay, kena letak siap-siap lah. This oil for different people, we can just give it a try, see how it responds to your body. Kalau tak work, maybe you can try another oil lah. Okay. So fun kan in building and sharing every day. So don't be hard on yourself. Itu yang penting. Okay. Alright. So okay, kalau tak ada apa-apa lagi, I think that's it for today because we actually had to exceed 15 minutes from our scheduled time kan. So let's tutup majlis ni dengan surah Wal-An dan tasbih kifarah and we'll end with one doa lah. Okay.
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillah waz zillati wa a'udzubika min an azlima aw uzlam. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya Allah, Ya Razzaq, provide me from what is halal and enough for me and my family. Help me settle all my debts and remove riba from my life. Ya Hafid, Ya Rafi', do not make me chase the worldly treasures and overspend beyond my needs. Grant me a calm heart, a content desire and a light mind to survive to this materialistic world and elevate me in Jannah. Ya Rahman, Ya Rahim, shelter me from poverty, provide for me till I die. Ya Warith, you are the only one inherits everything, and to you it will all be returned. May my provisions be a means of goodness for me in this life and the next, and help me not to despair, but to be grateful and draw myself closer to you whenever I am lost. Ya Kareem, bless me with barakah to do goods to others for your sake alone. Ya Allah, grant me bountiful provision that would spend towards what pleases you and remove the love of dunya from my heart. Ya Allah, grant me the tawfiq to perform the best work and grant the best return so that I may benefit the ummah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, see you next week insyaAllah, same time. Assalamualaikum. Salam.